নমস্কার, আমি মীনা চক্রবর্তী। আমি খুব সহজভাবে অনেক রকম রান্না নিয়ে আসতে চলেছি। আপনারা সবাই পাশে থাকবেন। চ্যানেলটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. নমস্কার বন্ধুরা, আমি মীনা চক্রবর্তী। আমি আজকে বানাতে চলেছি মিক্সড ফ্রাইড রাইস। নমস্কার বন্ধুরা, আমি টুনটুনি চক্রবর্তী। আমি আজকে বানাবো কাশ্মীরি মাটন। শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, ভিডিওটা লাইক করুন। মাটনটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে আদা রসুন পেস্ট করে নিয়েছি, টক দই নিয়ে ফেটিয়ে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, লঙ্কা গুঁড়ো 2 চামচ নিয়েছি, 2টো আলু নিয়েছি, জিরে গুঁড়ো 2 চামচ, চুটকি ভর গরম মশলা, 1 চামচ হলদে, আর 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা, আর 4টে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। ঝাল যদি আপনারা কম খান তাহলে নেবেন না। আর ছোট চামচে 2 চামচ নুন নিয়েছি। প্রথমে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, এবারে আদা রসুন পেস্টটা দিয়ে দিলাম, এরপর টক দইটা দিয়ে দেব, এরপর একটা একটা করে মশলাগুলো দিয়ে দেব। প্রথমে দিলাম গুঁড়ো লঙ্কা, তারপর দিলাম নুন, তারপর কাশ্মীরি লঙ্কা, হলুদ দিলাম, গরম মশলা, জিরে গুঁড়ো আর কাঁচা লঙ্কা। এবারে এটাকে ভালো করে মেখে নেব। প্রথমে গ্যাস অন করে সরষের তেলটা নিয়ে নিই। তেলটা গরম হলে মাংসগুলো ঢেলে নেব। মাংসটা কিছু দেরি কষে নেব। মাংসটাকে কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব। 15 মিনিট ঢাকা রাখার পর এবারে আমরা ঢাকাটা খুলে নেব। খুলে মাংসটাকে ভালো করে নাড়িয়ে নেব। মাংসটা কষানো হয়ে গেছে, এরপর উষু উষু জল দিয়ে দেবো। তারপর আলু দিয়ে দেবো। এরপর ঢাকা দিয়ে 5টা সিটি মেরে নেব।
সিটি হয়ে গেছে, এবারে ঢাকনাটা খুলে নেব। এরপর আমরা মাটনটাকে কড়াইতে ঢেলে দেব। এরপর আমরা মাটনটাকে কষিয়ে নেব। এরপর কিছু দেরির জন্য ঢাকা দিয়ে দেব। 10 মিনিটের পর ঢাকাটা খুলে নেব। হয়ে গেছে, এবারে এটা আমরা নামিয়ে নেব। মিক্স ভেজ ফ্রাইড রাইস বানাবার জন্য চালটাকে ধুয়ে সেদ্ধ করে নিলাম। এবারে কড়াইয়ে সাদা তেল দিলাম। তেল গরম হয়ে গেলে ভেজে নেব। এরপরে সেদ্ধ করা সয়াবিন গুলো কড়াইতে দিয়ে দিলাম। এরপর স্বাদ মতো নুন দিলাম। করা পনির গুলো কড়াইয়ে দিয়ে দেবো। এরপর চিনি দেবো। সেদ্ধ করা ভাতগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এরপর কাজু কিশমিশ দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে 1 চামচ ঘি দিয়ে দেবেন। এরপর এটাকে নাড়িয়ে ভালো করে ঢাকা দিয়ে দেবো 5-10 মিনিটের জন্য। এরপর এটা নামিয়ে দেবো। হয়ে গেছে।
বন্ধুরা রান্নাটা কিরকম লাগলো জানাবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।